ein Teil der Bibliothek, den Sie sehen können. Sie sehen, wie wunderschön hier sich die Möbel einfügen in die Räumlichkeiten, ebenerdig des Palais Epsteins. Die Bibliothek steht jeden offen, das heißt, Sie können jeden Tag, Montag bis Freitag, hier lernen, recherchieren. Hier auch eingeblendet jetzt unsere Internetadresse. Sie können im Katalog recherchieren und natürlich können Sie auch unsere Bibliothekare letztlich kontaktieren via Telefon oder E-Mail. Ja, vielleicht kann Kaspar ja auch diese Informationen in den Chat schreiben. Vielen Dank für Ihr Dasein. Wir gehen jetzt hier hinauf über die Prunktreppe und zwar haben wir hier Marmor, das verwendet wurde aus Verona, aus Belgien. Wir haben hier einerseits imitierte Elemente, denn Stucco Lusto zum Beispiel ist eine wunderbare, ja, sehr präzise Facharbeit, eine Kunstmalarbeit. Kunstmarmor hingegen ist aber auch nicht, es ist nicht letztlich auch Marmorpulver, Marmorino, das hier verwendet wurde. Und Sie sehen, die Prunktreppe stoppt im 2. Stock. Das heißt, der 2. Stockwerk war für den Sohn Friedrich gedacht gewesen, der dann leider verstorben ist, aber man musste ja auch das Palais bereits verkaufen. Es war im Zuge des Börsenkraches und der Weltausstellung 1873, die leider wegen der Cholera kaum besucht worden war, man aber sehr viel investiert hatte, ja alles letztlich auch für die Epsteins zu Ende gegangen, was Reichtum bedeutete. Ja, man musste das Palais verkaufen und Sie haben jetzt eingeblendet gesehen die verschiedensten Nutzer, ursprünglich die britische Gasgesellschaft, dann der Verwaltungsgerichtshof, dann kam das Bauamt der Nationalsozialisten und dann später zweimal letztendlich einmal nach den Sowjets, einmal vor dem Reichsbauamt, dem nationalsozialistischen, der Stadtschulrat.
Stadtschulrat, sehr wichtig, die Reformen, aber ich möchte auch das Ehepaar Bühler, das hier ein Institut betrieben hat, nämlich zur Untersuchung oder dem Kennenlernen der Kinderpsychologie, also des Kleinkindes. Sie haben auch an der Universität ein Institut betrieben. Nun, 2002, Sie haben gesehen, Stadtschulrat zieht aus und das Palais wird frei, es wird gut verhandelt. Damals Nationalratspräsident Kohl kann es für das Parlament gewinnen als Erweiterung, ja, und es wurde restauriert. Ja, eine grundlegende Renovation und Restauration wurde hier vorgenommen. Das Architektenduo Van der Donck und Töpfer haben hier sozusagen gemeinsam mit der Akademie der Bildenden Künste gearbeitet, und wir sehen auch, dass für die Prunkräumlichkeiten hat es sich gehandelt um eine sozusagen Rückrestaurierung, aber für das Großteil des Gebäudes handelt es sich auch um eine Modernisierung, wie Sie hier jetzt auch sehen können, zum Beispiel die Kabelkanäle, die da hinein verlegt wurden, und einfach wie die Substanz auch wieder auf dem neuesten Stand der Dinge gebracht wurde. Zum Glück hat man das Originalparkett gefunden für den Fest- und Tanzsaal. Mit bisschen einem Rätselraten wurde es dort genau platziert, oder es sind auch andere Elemente, wie zum Beispiel die bemalten Stellen um die Türen herum wurden entdeckt, und somit sind die Prunkräumlichkeiten jetzt wirklich in einem sehr authentisch ursprünglichen Zustand für Sie besuchbar. An Samstagen, wie schon erwähnt, machen wir diese Führungen. Was wir auch bei dieser Führung Ihnen zeigen, ist eine kleine Ausstellung. Hier wurden Fundstücke während der Restauration, sozusagen Fundstücke der Besatzungszeit, also die konzentrieren sich ausschließlich auf die Zeit von 45 bis 55 und genau geben uns irgendwie einen sehr interessanten, also wie so eine Lupe, transportieren sie uns in diese Zeit, wo das Palais Epstein ja die sowjetische Stadtkommandatura war und damit eigentlich so ein steinerner Zeuge einer doch auch ganz wichtigen und vor allem auch relativ ambivalenten Epoche für die Stadt Wien gewesen ist. Wenn wir jetzt die Geschichte hinter uns lassen, das Vorzimmer passieren, kommen wir mit Ihnen in den Empfangssalon hinein. Eher dunkel, in dunklen Tönen gehalten, auch zu einem schönen Kontrast dann zum Festsaal, wie Sie sehen werden, sehen wir hier schon eigentlich diese prunkvolle Gestaltung dieser Räumlichkeiten. Wir finden Stuck in unterschiedlichsten Formen hier, also als Marmorino um die Türen. Wir finden es zum Beispiel an der Decke fast holzähnlich, hier ja, geschnitzt, würde ich fast behaupten, aber gestaltet. Und was auch sehr, sehr interessant ist, ist zum Beispiel, dass dieses Gebäude für seine damalige Zeit ein hochmodernes Gebäude war. Wir haben die Ventilation, die Durchlüftung, die sehr elegant auch in den Raum hinein gebaut worden ist. Derzeit zu Besuch sind auch diese Gemälde, das sind unsere Nationalratspräsidentinnen, auch von ihnen selbst immer ausgesucht, der Künstler. Und die sind noch hier in den Räumlichkeiten, solange das Parlament das als Repräsentationsräumlichkeiten verwendet, und werden dann wieder zurückziehen in den Empfangssalon des Parlaments. Wir gehen jetzt rechts zu Ihnen und dann zeigt uns die Elga das Damenboudoir. Ja, Sie haben gerade Fateh al-Azizi gesehen mit unserem jetzigen Nationalratspräsidenten, denn diese Räumlichkeiten, wie eben Shankar gesagt hat, werden für Empfänge und auch internationale Gäste verwendet, aber auch für interne Besprechungen, Weiterbildungen. Es ist ja letztlich Arbeitsraum. Sie sehen hier Emily Epstein, das Monogramm eingeblendet am Kamin, der aus Carrara-Marmor gestaltet war. Wertvolle Materialien waren für die Ausstattung verwendet worden und Theophil Hansen hat die verschiedensten Künstler mit engagiert. Hier allerdings handelt es sich nicht um Originalwerke an der Decke. Es waren die 4 Tondi eingeblendet, die Kopien eines Werkes von Bertel Thorvaldsson, Alberto, wie man ihn in Rom nannte, sind.
Ja, wer sie hergestellt hat, leider wissen wir die Künstler eigentlich nicht, weil auch das sind Kunstwerke, wie auch hier wiederum eine Kirche Pate gestanden hat, nämlich Santa Maria dei Miracoli. Auch hier wissen wir nicht, was anhand von wirklichen Skizzen erarbeitet worden, diese wunderbaren grotesken Bänder, oder aber hat man Musterbücher genützt, wie es ja üblich war, schon seit es die Akademie der Bildenden Künste gibt, und da sind wir im Barock. Nun, Barock sehr auch hier die beiden Bacchantinnen, sicherlich nicht in der Kirche vergegenwärtigt. Und Sie sehen immer wieder Terrazzo, auch am Eingang bei der Prunktreppe hat man Terrazzo-Boden gesehen, auch hier wiederum Terrazzo. Es ist der Wintergarten verbunden mit dieser wunderbaren Spiegelschiebetür mit dem Tanz- oder Festsaal, wie man ihn nennt. Man spricht davon, dass hier Kammerkonzerte organisiert worden sind. Ja, man hatte Zugang zu den großen Namen der Zeit. Man war auch Mitglied des Musikvereins. Und diese Ausstattung dieses Festsaals hätte für den Großherzog von Oldenburg in einem Palais in Oldenburg entstehen sollen. Das Programm war von Karl Rahl erarbeitet worden, der leider verstarb, und seine Schüler, also hier ein Schüler, Christian Kriepenkerl, hat das Ganze dann umgesetzt. Es wurde das Projekt an den Freund von Großherzog von Oldenburg, Gustav Ritter von Epstein, weitergegeben. Nun, Sie haben eine Geburt der Venus gesehen, die tanzenden Musen, Apoll, Bacchus, Amor und Psyche. Man feiert die Renaissance hier, also eigentlich Historienmalerei. Das war ja dann auch die Klasse, die an der Akademie von Christian Kriepenkerl geleitet wurde. Hier hingegen wenig Ausstattung, aber herrliche Stucco-Lustro-Wände und an der Decke eine traumhafte Facharbeit, nämlich Imitationen verschiedenster Hölzer, fast nicht erkennbar, dass es wiederum Stuckarbeit ist, und man hat sich an eine Kirche angehalten in Rom, nämlich San Lorenzo Fuori le Mura, und an den kahlen Wänden, oder heute kahle Wände, soll eine Sammlung von niederländischen und flämischen Malern gehangen haben, darunter auch Franz Hals, sehr wertvoll, und die Sammlung soll geöffnet gewesen sein für alle während der Weltausstellung 1873. Landschaftsbilder waren hingegen statt dieser Tapeten, die wir jetzt von der Werkstätte Backhausen hier haben, an den Wänden, waren Josef Hoffmanns Arbeiten. Wir sind im Gentleman's Saloon gelandet, wo auch wir oben zum Beispiel diese Decke sehen von Santa Maria de Miracoli. Und wie Elga schon erwähnt hat, waren hier die diversen Gemälde, und ich stelle mir dann meistens hier so eine Situation zur Zeit der Epsteins vor, wo die Herren mit langen Bärten und sozusagen Zigarren im Mund und rauchqualmend vielleicht miteinander geredet haben, aber es kann sein, dass das auch eine verklärte Vorstellung ist. Smoking, hast du mir kürzlich erklärt. Im Smoking, wo sie ein eigener Anzug, damit sozusagen der Gestank der Zigarren, der nicht zumutbar ist, der in dem bestimmten Gewand bleibt. Neben dem Gentleman's Room oder neben diesem Rauch- und Spielsalon haben wir das Studiolo. Hier ist der Arbeitsbereich von Gustav von Epstein. Wie auch schon erwähnt anfänglich, dass durch diese finanziellen Komplikationen 1873 und die Tatsache, dass er als Garant für so viele Familienmitglieder eingesprungen ist, wird er die restliche Zeit doch verbringen nach 73, um seine Schulden zurückzuzahlen. Wenn er sozusagen sich zurückziehen wollte, dann hat er hier noch diesen Wintergarten, wo wir zum ersten Mal auch ein sehr, sehr schönes Relief haben, inspiriert von Thorwaldsen, Einzug Alexanders in Babylon, auch diese sehr schönen Sterne oben, die, wie Sie vorher auch gesehen haben, im Parkett vom Tanz- und Festsaal ja auch vorhanden sind, also auch ein Designelement, das sich da
durchzieht. Im Wintergarten haben wir dann diverse Pflanzen und Volieren, auch einen kleinen Brunnen, womit das Ganze auch dann einen sehr, sehr tropischen Flair gekriegt hat. Gut, man In konnte deiner Fantasie. in meiner Fantasie, ja genau. Man konnte den Saal auch sozusagen erweitern mit dem Tanz- und Festsaal. Jetzt schließen wir aber das Palais für Sie. Es ist ein ganz kurzer Rundgang oder eine virtuelle Führung, die wir mit Ihnen machen. Die Realita-Führung kommen Sie einfach am Samstag vor das Palais Epstein. 10:30 Uhr und 12:30 Uhr sind die Führungen auf Deutsch. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeikommen. Ja, das wäre wirklich fein, wenn Sie uns besuchen. Und es ist ganz was anderes, wenn man direkt in diesen traumhaften Räumen steht und mal so einen Panoramablick selbst durch das Gebäude werfen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank für das heutige Dabeisein. Wir wünschen Ihnen einen traumhaften Tag. Traumhaft steigt die Sonne hier über den Heldenplatz. Servus.
Welcome this morning there on our channel. Thank you that you passed by. We are there in the studio and we have prepared a virtual tour to the Palais Epstein. We will show you the bell floor, but this tour in reality you can do it on site on Saturdays. With me in the studio is my dear colleague Shankar. Hi, good morning. And we have a third colleague also. He takes care in the live chat. So if you have questions, please post them and he will answer immediately. Let's start, dear Shankar. We came from above. This is removed this crane on the construction site from the historic building from our parliament, because the Palais Epstein is used since fall 2005 from the Parlamentsdirektion, but since 2017 in fall is also housed on the ground floor the Parliament's library and the reading room from the newspaper collection. We are there on the Ring Boulevard. You see a picture from the past when they destroyed all the fortifications in the surrounding from Vienna center city today, the first district. In the time it was Vienna city. Theophil Hansen was engaged as architect. He came from Denmark. Then he worked in Greece. And you can also see we have there a designed palais in, we can say eclectic style. It's a mix between Greek and Renaissance, but also Renaissance was a mix of Roman style and Greek style. So we have there all the historic styles along the Ring Boulevard. It was a tenant palais because some parts were for rent shops, where we have the reading room from the library now. And there were also parts above in the third floor to rent. The second floor was taught also for the family Epstein. The first floor also with the representation room was used. But the son for them, the second floor was taught, were really young. And so they have also rented to rich tenants, we can say. They came with carriages and horses inside in this beautiful inner court. And from there also you could start in the upper floors. There were different staircases to came in the upper floors, but also for the servants were other staircases. There in this plan we see the cellar. You see red marked the horse stable, 16 horses, wow. And on the other side in the cellar we had the heating system, the ventilation system for the whole building, and an ice cellar because there were not a fridge in the time. This all, as detailed by Elga, makes it pretty clear that the family moving in belongs to the upper echelons of society. Gustav, a knight of Epstein, together with his wife, Emilie von Epstein, but her maiden name was Wele. She moves in to this palais together with their 3 children. They will live here for approximately plus and minus 7 years. In the central courtyard we find the statue of Hygea, done by Vincent Pilz, one of the artists, preferred by Theophil Hansen. Beautiful statue with a small fountain which was actually blubbering away. So the guests, as already detailed, would be welcomed by, or this whole courtyard would function a bit like a distributory circuit. In her hand she holds the Ascalop Natter, the snake of vitality, as it was widely known and famous for in many cultures at that particular period. All these design elements again bear a testimony to Gustav Epstein's love for Italy and for the aesthetic heritage that he had encountered and engaged with in Italy. Theophil Hansen, the architect, was known that his buildings are designed basically using a lot of modern technologies. In this case also many of those stucco elements were produced in modern
technological, machinal fashion, one could say. Another machine that we have restored, or that was restored in that period, is the so-called Iron Curtain. Well, machine might be a bit of an exaggeration, although it uses wheels and cogs to uplift a metal plate and therefore barricading the ground floors of this Palais Epstein and providing much more security. Currently the library of the Parliament is in the ground floor, but this library will move back, and now we'll see, or this picture and the next picture is of its primal place. It belongs to, sorry, not it belongs to, but it is a resident, and it has its habitual place in the old Parliament building, and there it will move back to. The library itself has accompanied the Republic of Austria for the last 150 years as an institution, and we see some of those defining, one can say some of those axiomatic documents of the Republic of Austria, of its constitutional base, being at display or being part of the library showcase. For 150 years of the existence of this library was celebrated, and for that purpose also a book was published, which is quite an interesting book, featuring various reviews by famous politicians about their famous books, favorite books within the library. So quite an interesting read. The library can be used by everyone. Yeah, you can come from Monday to Friday, from 8 in the morning till to 4 in the afternoon. You can work there, but you see how beautiful is also this ground floor there with the ceiling painted, ceiling wooden, there real wooden. And we have the furniture from the historic library, from our historic Palais, from the Parliament, and you see how beautiful it combines with the space there, because it's the same designer, we can say. Yeah, it's also Theophil Hansen, the architect. Yeah, you can do your researches also in internet, or you can contact our librarians. They will help you for your research, or if you have questions, phone, or you can also write an email. So we go upstairs and we use this beautiful staircase there with polychrome interior design. You see there are different materials, different colors. We have there the use from marble, real marble, but also there is painted art, stucco lustro on the walls, and marmorino along the stairs. You see there this red marble comes from Verona, and on the ceiling, we have painted classical style, eclectic, how I mentioned it before. Also there the capitals there from the columns, they are real collection of decoration parts or elements. Shanka mentioned it, only 6 years the family could live in this beautiful palais. Afterwards, it must be sold, because with the stock exchange in crack in 1873 during the Vienna Fair, it was broken out, cholera, and what it means, a pandemic. Now also we have experience, and so the family lost their wealthy state, we can say. And afterwards it was sold, and it was housed inside the British Gas Association, later the administration court. Then we had during the Vienna Red period the school council inside, and many reforms were decided in this palais. During the National Socialist time we had there the Reichsbauamt. It means the construction administration from the Nazis, and also the projects, the architects were there, but they have not built
many things, only the towers against the bombers. And then we had also during the period that we were occupied in Austria, the Soviet city commandatura housed inside, and it returns the school council. 2002, the school council moved in the inner city in a new building, and the Epstein building was free. Many parts were interested, also the ministry in the surrounding, but our speaker called in the time from the National Council, he could treat in a good way and have it for the Parliament, and it was restored. Yes, we see now some of those restorations that were actually done because for so many decades the building had been used for various purposes, so obviously a lot of structural arrangements had been made or reconstructions had been made which had to be reversed, especially specifically I'm talking about the stately rooms. So here a lot of re-restoration was done, and interestingly or luckily for us, many of the materials that were originally here were either discovered, for example the parquet is a good example, or they were rediscovered behind layers of paint. We also had, of course, like the door, the mirror door that had been found within the arches of one of the thoroughfares. By the way, many objects that were found during the restoration, today there is a whole field in archaeology called archaeology of waste, but at that time I think they just found these things and they said, okay, but these are very interesting objects, although at the time of their origin they might have been even considered as waste. Some of these are letters, some are matchboxes, one is even a packet of from a bakery from Vienna, and all these objects bring to light a period which was quite an ambiguous period of Vienna, because Vienna was occupied by 4 occupying forces, and that's the so-called Soviet era period for this Palais. So quite an interesting exhibition that we will show you in detail once you visit us. Now let's enter and be here in the reception hall. Yeah, that was the first hall when they came, perhaps Wardrobe, but the first chat there. But you see how beautiful is it in the decoration. We have on the walls stucco lustro restored by Arte Restauro from Padua, is night blue on the walls, and on the ceiling we have also stuck work. The paintings are by Eduard Bitterlich, is a pupil from Rahl. Rahl had done the whole program for the interior design, but then he died, and his pupils and others, they have then executed it. Inside we have also a technique for ventilation hidden in the walls and on the ceiling behind the paint. And now we have present there also the portraits from the former National Council speakers from the Second Republic. And we do there also receivings from international guests. At the moment you see there Fateh Al-Azizi from Egypt with our speaker Sobotka from the National Council. But also this beautiful boudoir from the ladies is used for receiving, but also for we have work inside, so meetings or formation. There is something in the boudoir from the lady, because we are now in ladies' wing. With this Palais was also organized like the society, so we had a ladies' wing, we had a men's wing, and there you see the monogram EE. It's Emily Epstein. This chimney is original. This part is in marble from Carrara, and on the ceiling we have 3 tonnes. Inspired by a work from Bertel Thorvaldsson, Alberto Thorvaldsson. He worked in Rome, I was Danish, and perhaps this is the reason also when they had a journey, they met then also this artist, and so they could do the copies. We go inside in the biggest hall, in the dancing hall. Yes, the festive and the dancing hall.
personally think it's extremely elegant, although it's exuberantly decorated and it's lavish in its nature. It does have a certain lightness to its being. I guess the use of the color white decorated with gold gives it that elegance and lightness. It has many elements that you can just wander around. It was the main hall for societal, let's say, socializing, networking. We do know that music concerts were played here by Clara Schumann, Anton Rubinstein. They used to give legendary piano concerts, as some of the newspaper articles of that time bear testimony to it. Maybe the guests would be standing there and also watching at the ceiling. This ceiling designed by Christian Griepenkerl. It has many allegories of Greek mythology and actually festiveness, and to some extent also the pleasures and the luxuries of life are here in a central focus on this ceiling. The legend goes that it was designed for the Grand Duke of Oldenburg, and due to various reasons he did not want or could not use it for his palais, and his friend who was also the honorary consul of Oldenburg stepped in, and then it was kind of redesigned for this palais. If we continue from the dance and festive hall, we reach the next room, which is the dining hall. Here, at the first instance, we have the feeling that it's a bit empty or a bit more simple, but looking up, we again see a beautifully designed stucco ceiling. As you can see, the chandeliers are modern because the original ones were lost here. We do know that there used to be many paintings on these walls, which were then sold off, most probably. Yeah, and also there, now we have this beautiful stucco lustro work. And also this room is used when we have a guest, but also the dancing hall for press conferences and so forth. Yeah, let's go in the smoking room. We came now inside in the men's wing, and we think after a concert, after dinner, the ladies, they are going in the ladies' boudoir, the men's there to smoke or gamble or network in this beautiful room. You see on the ceiling another one inspired the work by the church Santa Maria dei Miracoli, and under many layers of colors they found these beautiful door frames and sopra portas, but on the walls in the original we had landscapes. Yeah, we look out from a window now, and by Josef Hoffmann, but also they were sold out when they sold the Palais, and we don't know where they are now. When the studio, it was the private office from Mr. Epstein. We came now with this beautiful faience oven there. There they used real wood for the decoration elements. On the ceiling, they say or he had a copy from a work by Rubens, Amor and Psyche. This door there now in what we show there behind today we have Direktorate from the library. In the time from the Epstein was the library, and behind the room from the sun and the master from the sun. But let's go in the winter garden. Yes, the winter garden, beautifully decorated room that was a bit more like it had more plants and supposedly also small bird cages here, so it was more, how can we say, filled with flora and fauna to some extent. It has been kept in golden and white hues, very interesting and beautifully done relief, again inspired by Thorwaldsen. It's Alexander the Great's entry into Babylon. The winter garden could be extended with the festive saloon, or it could be kept as a small enclosure of its
on, but then it was quite a small, as we would say, design highlight. Well, we have left the Palais Epstein, or are on the verge of leaving it, and would still, before we close the door, like to invite you on one of our reality tours, which means that as in-person tours or physical tours. And for that, please, 11:30 and 1:30, the tours are in English language. Just come in front of the Palais Epstein, and you will be welcomed by us and or one of our colleagues. And we wish to see you there. With that said, we do wish that you have a great, hopefully sunny day wherever you are. All the best. Thank you for your interest today, and we wait for you. Yes. Bye bye.